we goes the next question. The question is like this: find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. Okay, here is already given what are the solutions of these equations. The solutions of this equation is x is equal to 2 and y is equal to 1. What is the question? The question asks to find the value of k. Correct? That is very easy. How to? In that equations is already given the value of x and value of y that are solution. So we know that if we substitute the value of x and y in the left side, then surely we will get the right side. That satisfies the condition there, correct? That is why we call it as a solution. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ LHSൽ നമ്മൾ വാരിയബിൾസിന് പകരം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടണം? RHS കിട്ടണം അല്ലേ? ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ RHS കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വാരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി വാരിയബിൾ വാട്ട് ആർ വിച്ച് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കണ്ടീഷൻസ്. That one is called solution. Am I right? So here what is idea? The next we starting like this: given x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to k. Therefore 2 into what is x? X is 2 plus 3 into y is 1 is equal to k. Then 2 into 2, 4 plus 3 into 1, 3 is equal to k. Therefore k is equal to 4 plus 3 is equal to 7. So here what is the value of k? The value of k is equal to 7. Sometimes the value of the k is given not in the right side like this, okay, not in the part of RHS. Sometimes is given instead of x, instead of y like that, okay, or the coefficient of x or coefficient of y like that. But the idea is same, okay. Sometimes is given the k value not in the right side, not in the RHS part, is given as the coefficient of x or coefficient of y. That question also give the solution of the equations, okay. Then we follow the same idea. Instead of x we substitute the value, instead of y also we substitute the value and find the solution. Clear? I think you got this. Next we go the next part of the chapter, okay. That's very important. Graph of a linear equation in two variables. Before that we studied how to find the solution of a linear equation in two variables. I think you got the idea. We already discussing that one, am I right? So for drawing the graph also we need to apply the same idea here. How to find the solution? Clear? That means for drawing a graph of a linear equation we need at least two solutions of the equations. Clear? For drawing the graph of a linear equation, at least how many solutions we needed? At least two solutions we needed. Okay, if you find the more than that, it's not a problem. But drawing the graph, at least we needed two. Clear? So what is the first steps? The first step is to find the two solutions of this equation x plus y is equal to 7. Okay, then first we are writing the equation once again. What is that? X plus y is equal to 7. So what is our first idea? Yes, we substitute one value for, we choose one value for x or y, correct? So then what is the first value we choosing? Is any value is possible to choose x or y, correct? But the better is to choose the smallest values first, okay, smallest values first. So here I choose the value of x as 0. So let
x is equal to 0, what is the changes? Therefore 0 plus y is equal to 7. 0 plus y is y is equal to 7. So solution, write like this, okay? Otherwise we have one more idea to write. Solution is 0, 7. We write the first x value, second y value, correct? Then here if we substitute the value of x as 0, what we got is the y value? Y value is 7. It's different. So next time I choosing the value of y as 0. Then next let y is equal to 0. Then what is the changes? Therefore x plus 0 is equal to 7. X plus 0 is x. X is equal to 7. Now what is the solution? Solution is first x value 7, 0. Okay. Then I told you for drawing the graph how many solutions we needed? At least 2. Okay. We find here the 2 solutions. So I stop to find the solution process. Finding the solution process. Clear? If you need to write find the more than that, okay, but at least it's necessary to find 2 solutions. Clear? Then after that we just draw the graph. Okay, we know for drawing the graph we needed x and y axis, correct? So in the Cartesian plane we drawing the x and y axis. You just draw the scale to ruler by using the for drawing the graph. Okay, I just given an idea. Then we marking is x dash, o, x, y, y dash, correct? So we know if to mark the numbers on the x and y axis you make is an equal distance, you take an equal distance. Okay, then in the graph paper we not feel anything difficult there because we already have it the equal distance there, am I right, between the points. So if you draw the any book, any ruled or unruled book, you just make an equal distance. Okay, so here first numbers 1, 2. Okay, after completing the after drawing the x and y axis, then just next what is next? Next we mark the solutions. Okay, what is our first solution? 0, 7. 0, 7 means x coordinate is 0, y coordinate is 7. The x coordinate is 0, then is very clear the point lies on y axis. Is a positive 7, then the point is here. We are writing there the coordinate 0, 7. Our second solution is 7, 0, correct? 7, 0. The y coordinate is 0. So is very clear this point is lies on x axis. Clear? So where is a 7, positive 7, then the point is here. 7, 0. Okay. After that, what is the next? We just draw the join the points. Okay, just join the point. For in the time of joining, don't just join the points. Okay, just exceed the line after the points. We just draw the line like this with the arrow mark in the both side. Okay, it's not overing there, it's continuing. That is the symbol of arrow mark. Clear? And just draw a line through these points. Clear? Then after just write the equation what is given, that we just above or below the line, x plus y is equal to 7. So this is the graph of a linear equation in 2 variable, x plus y is equal to 7. Okay, sometimes what is, if we find the solution of the equation, we not get like this exact value 0, 7, 1, 2, 3, 4 എന്നിങ്ങനെ exact value perfect number കിട്ടണമെന്നില്ല. Okay, in that time we feel to mark the points in the ruled paper, in the graph papers is sometimes easy to mark these decimal values, correct? But if we get it like that numbers, the better find one more solution as to get a perfect number. Clear? You just find the 2 solutions as a perfect number, then it's very easy to plot in the Cartesian plane. Okay, പറഞ്ഞ മക്കളെ എന്താണ്, ചില സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ 0, 7, 7, 0, 1, 2, 3, 4 ഇങ്ങനെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടണം എന്നില്ല.
അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ചില സൊല്യൂഷൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നിക്കൽ എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ലോജിക്കലായി ചിന്തിച്ചിട്ട് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അങ്ങനെ വേണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാവും. Okay, it's not necessary to find the answer like that, but it helps us to easy to plot the points. Clear? I think you got the idea how to draw the graph. For that, at least first step is to find the at least two solutions of given equation. Then after you just plot the point, then draw a line through that point. We know how to plot the points on the Cartesian plane because we already learned that. Correct? We drawing the graph of one more equation. The equation is like this: 3 is equal to 2x plus y. Okay, then what is our first steps? Yes, to find at least two solutions. Clear? Find at least two solutions. So we starting how to first we write the equation. If we just write 3 is equal to 2x plus y, then as usual we choose one value for x and y. Let here I choose the value of x is equal to 0. Then what is the changes? Therefore 3 is equal to 2 into 0 plus y. Then 3 is equal to 0 plus y. 2 into 0 is 0. 0 plus y. Correct? Then 0 plus y. What is 0 plus y? Is y. Y is equal to 3. Therefore, solution is, what is the solution? Yes, the solution is 0, 3. Then here we substitute the value of x is equal to 0. We not get the value of y as 0. Correct? Then next we choose the value of y is equal to 0. Y is equal to 0. Therefore 3 is equal to 2x plus 0. 3 is equal to 2x. Therefore x is equal to 3 by 2. Correct? 3 by 2. 3 by 2 is easy. What is 3 by 2? 3 by 2 is equal to 1.5. Correct? This 1.5 is possible to mark on a graph. Correct? 1.5 is the middle value of 1 and 2, and is very easy to mark. Or otherwise you find one more solution. I told you, if you get the fraction like this, 1.5 like this, is if you feel some difficult to plot the points on the graph, what is the next? You just find one more solution. Here we not feel any difficult to mark the 1.5 on a graph paper, but here also we finding one more solution. Okay, it's not difficult to mark 1.5 on a graph paper, but we finding one more. Okay, one more. Okay, then what is the solution here? 1.50. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ. എന്താണ് 3/2? 3/2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ്? 1.5 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1.5 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ വരക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ അല്ല. ചില സമയത്ത് അവിടെ കിട്ടുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മൂന്നാമത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വെറുതെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഓക്കെ, സോ we substitute one value for x or y. Then here I choose the value of, let x is equal to 1. Then what is the changes? Therefore 3 is equal to 2 into 1 plus y. Then 3 is equal to 2 plus y. Therefore y is equal to 3 minus 2 is equal to 1. Correct? Therefore solution is
1 1. Then now is very easy to mark the points 1 1, correct, as better than, then the marking of 1 1 is better than the 1.50, correct. So is 1.5 is very easy to mark, is a middle value of 1 and 5, okay. Then I is only the example of if we get the value like this 1 decimal points, if you feel the difficulty for to represent on a graph paper as like this, you find one more solution. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം കിട്ടിയാൽ, മക്കൾ ഇത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ, കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഫീൽ ഇറ്റ്, then it is very easy as like this, then not necessary to find the next one. ക്ലിയർ? കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ മാത്രം അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ, ഡെസിമൽ നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അല്ല ഇതുപോലെ എളുപ്പമുള്ളൊരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 1.50 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, മൂന്നാമതൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്, എന്താണ് അടുത്തത്, എന്താണ് ഡ്രോയിങ് ദ ഗ്രാഫ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് വി ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ്. ഐ ടോൾഡ് യു to mark the numbers to take the distance equal, okay, unit distance. Then okay, so I told you to writing the numbers on an axis, you must take a unit distance, equal distance. Okay, so what is next? Next we are representing the points. Here we have the 3 points, the all are possible to mark is very easily. So here we are marking all the numbers. Okay, so what is the first one, 0 3, that means x coordinate is 0, y coordinate is 0, the point lies on x axis, then is 0 3. Second number is 1.50. 1.50 is also is very easy to mark, correct. Then 1.50, 1.50. Then what is the third one? It's not necessary to mark the third one. Okay, here all the solutions are very easy to plot on a Cartesian plane. That is why I am marking all the points. Okay, is for drawing the graph, at least how many solutions is enough? We need to plot only at least 2 solutions. That is enough, at least 2 solutions. If you mark all the points, it's not a fault, it's not a wrong. Okay, it's a correct. But for drawing the graph, at least how many we needed? 2. Okay, then what is the third one? Third one is 1 1. 1 1 means is here, am I right? Here, and here is 1 1. After we draw a line through these all the points, okay, we just draw a line through these all the points. Draw by use the scale, not a freehand curve, is by use the ruler, okay, for drawing the graph. Then after we just write the equation in the above or below of the line. 3 is equal to 2x plus y. Okay, 3 is equal to 2x plus y. Okay, then is the graphical representation of the equation 3 is equal to 2x plus y. I think you got it, the idea. We drawing the graph of one more equation. The equation is y is equal to 3x. Okay, y is equal to 3x. Then as usual, how do we start? We take the equation first, y is equal to 3x. Then after we choose the value of x or y. Here I choosing the value of x is equal to 0. Okay, so x is equal to 0. Therefore, y is equal to 3 into 0. What is 3 into 0? That is 0. So, if x is equal to 0, y is also 0, correct? Therefore, solution is 0 0. If here we substitute the value of x, then y also we got it 0. So, next time we don't choose the value of y as 0. Okay, then what is next? The next we choose any other value for x. Let x is equal to 1. Okay, here is very clear, y is equal to 3x is not in the form of standard, correct. Y is equal to 3x is not in the form of standard, but I told you for finding the solution is not necessary to convert in the form of standard.
what is given there in the form direct, use directly that one. Okay, it's not necessary to convert in the form of standard for find the solution for drawing the graph also. Yeah, that is why we not make any changes in the given equation. Okay, so continuing, then how to let x is equal to 1, then what is the changes? Therefore y is equal to 3 into 1 is equal to 3. So the solution is 1 3, correct? 1 3. Here we got it a perfect value for the solution 0 0 and 1 3, correct? 0 0 means is a coordinate of origin. So next, drawing the graph. Okay, after draw the x and y axis in the Cartesian plane, then what is that? The next we mark the solution. The first solution is 0 0. 0 0 means is a coordinate of origin. Then this is 0 0. The second one is 1 3. 1 3 means y x coordinate is 1, y coordinate is 3. Then the point is here, correct? So 1 3. Know how to plot the points 1 3. Then after we draw the graph. Okay, draw the graph, then we write the equation y is equal to 3x. Okay, y is equal to 3x. I think you got the idea how to draw the graph. Then in all the graph we got one idea. The graph of linear equation in two variables is always a straight line, correct? നമ്മൾ ഇതുവരെ വരച്ച എല്ലാ ഗ്രാഫും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മക്കളെ എന്താണ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ? എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഐഡിയ. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ two variables is always a straight line. Clear? You got it, this idea. Am I right?